It's a glorious day, dear children. Rise and shine and be blessed. Today in physics, we'll start term 2, unit 1, heat and temperature. Introduction. You shiver when it is cold and you sweat when it is hot outside. But how can you measure those weather temperatures? Can you say how cold it is, how much cold it is, and can you say how much hot it is? So temperature is involved in many aspects in our daily life. So daily life la temperature nariya aspects la involve aayirukku. For example, நம்ம body பொறுத்தும் நம்ம body temperature rise ஆகுதா இல்ல health aspects லயும் அது include ஆயிருக்கு. Plus weather outside climatic changes நாலயும் அது involve ஆயிருக்கு. Plus even for cooking food நம்ம ஸ்டவ் வந்து ஹாட்டாக வைக்கணும்ல hot. ஸோ டெம்பரேச்சர் வந்துட்டு இது எல்லாத்துலேயுமே இன்வால்வ் ஆகிருக்கு நம்ம டெய்லி லைஃப் எல்லாத்துலேயுமே. ஸோ வாட் இஸ் டெம்பரேச்சர்? த மெஷர்மெண்ட் ஆர் வார்ம்னஸ் ஆர் கோல்ட்னஸ் ஆஃப் அ சப்ஸ்டன்ஸ் இஸ் நோன் ஆஸ் இட்ஸ் டெம்பரேச்சர். ஒரு சப்ஸ்டன்ஸோட வார்ம்னஸையும் கோல்ட்னஸையும் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் என்னது? டெம்பரேச்சர். இட் இஸ் த மெஷர் ஆஃப் ஆவரேஜ் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த பார்ட்டிக்கல் இன் அன் ஆப்ஜெக்ட். ஒரு ஆப்ஜெக்டில் இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸோட கைனட்டிக் எனர்ஜினா எனர்ஜி possessed by an object when it is moving. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகும்போது இருக்கிற எனர்ஜிக்கு பேர் தான் கைனட்டிக் எனர்ஜி. ஸோ ஆவரேஜ் கைனட்டிக் எனர்ஜியை தான் டெம்பரேச்சர்னு சொல்கிறோம். ஸோ டெம்பரேச்சர் இஸ் ரிலேட்டட் டு ஹவு ஃபாஸ்ட் த ஆட்டம்ஸ் வித்தின் த சப்ஸ்டன்ஸ் ஆர் மூவிங். ஸோ ஆட்டம்ஸ்லாம் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகுது அதுதான் அதோட டெம்பரேச்சர், சப்ஸ்டன்ஸோட டெம்பரேச்சர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லுக் அட் த பிக்சர் ஹியர். த கேஸ் பார்ட்டிக்கல் ஆன் த ரைட் சைட், இதுதான் உங்கள் ரைட் சைடில் இருக்க கேஸ் பார்ட்டிக்கல் ஹவ் மோர் கைனட்டிக் எனர்ஜி. ஏன்னா இது ஃபாஸ்ட்டாக பாருங்கள் எவ்வளோ தூரம் மூவ் ஆகுறது தெரியுதா தேன் த லெஃப்ட். ஸோ த கேஸ் அண்ட் ரைட் இஸ் அட் ஹையர் டெம்பரேச்சர். ஸோ இந்த பார்ட்டிக்கலை பார்த்த உடனே சொல்லிடலாம் இது ஹையர் டெம்பரேச்சரில் இருக்குது, இது கம்பேரிட்டிவ்லி லெஸ் டெம்பரேச்சரில் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். ஓகே, நவ் லுக் அட் த பிக்சர்ஸ். We all know that when we apply heat, the particles agitate. அதாவது அந்த பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் ரேண்டமாக இப்படி மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும், ஜம்ப் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். ஓகே, பாருங்கள், பார்ட்டிகல்ஸ் பிஃபோர் ஹீட் லெஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜியோடு இருக்குது. இப்போ பார்ட்டிக்கல் வித் ஆஃப்டர் ஹீட் வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு, அதோட வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு, ப்ளஸ் அது கொஞ்சம் நிறையா ஸ்பேஸ் ஆக்குபை பண்ணுது. ஓகே, நல்லாவே அஜிடேட் ஆகுது. So look at this picture. Molecules of water in solid ice. Solidல வந்து எல்லாமே ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஷேப்பில் இருக்கும். எல்லா பார்ட்டிகல்ஸும் ஒன்றோட ஒன்று பைண்டாக இருக்கும், க்ளோஸ்லி பேக்டாக இருக்கும். அதே லிக்விட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா லிக்விட் வாட்டரில் லிட்டில் லூஸ்லி பேக்ட். ஓகே, ஆனால் கேஸில் பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் வேப்பரில் எல்லாமே ரேண்டமாக இருக்கும், மாலிக்யூல்ஸில் ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்கும். அங்கே ஒன்றும் இங்கே ஒன்றும் தான் இருக்கும், ரொம்ப லூஸாக பேக் ஆகிருக்கும். ஸோ பாருங்கள், இப்போ வாட்டரை வந்து ஹீட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதோட பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து இப்படி இருக்கும். ரூம் டெம்பரேச்சரில் கொஞ்சம் தூரமாக இருக்குது பாருங்கள். இதே ரூம் டெம்பரேச்சரில் கொஞ்சம் க்ளோஸ்டாக இருக்குது. இதோட வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு, ஹீட் பண்ண வாட்டரு. இதோட வால்யூம் கம்மியாக இருக்குது. இதே சில்டு வாட்டரில் வந்து இன்னுமே ரொம்ப டைட்லி பேக்ட். இது பாருங்கள் ஐஸ் க்யூப்ஸாக மாறிடும். இதோட வால்யூம் வந்து இன்னும் ரொம்பவே சின்னதாக இருக்கும். ஸோ சாலிட் வந்து சின்னதாக இருக்கும், அது லிக்விட்னா பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் மூவ் ஆகிட்டுருக்கும் ஃப்ரீயாக. இதே கேஸ்னால் ரொம்பவே ஃப்ரீயாக மூவ் ஆகிட்டுருக்கும் when it is heated. Now we'll see about the temperature units. ஸோ டெம்பரேச்சர் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம 3 யூனிட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண. என்னென்னா டிகிரி செல்சியஸ், ஃபாரன்ஹைட், கெல்வின். ஸோ டிகிரி செல்சியஸ்னால் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவான்னா டிகிரி சி அப்படின்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அது எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னா டிகிரி 20 டிகிரி செல்சியஸ் இப்படி தான் படிக்கணும். செல்சியஸ் வந்து சென்டிகிரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஃபாரன்ஹைட் வந்து டிகிரி எஃப், கேபிட்டல் எஃப்னு மென்ஷன் பண்ணுவோம். இது வந்து எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னா 25 டிகிரி ஃபாரன்ஹைட் அப்படின்னு படிக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கெல்வின் இஸ் ரிட்டன் அஸ் கே. அது வந்து 100 கெல்வின், டிகிரி போட தேவையில்ல கெல்வினுக்கு. 100 கெல்வின்னு ஜஸ்ட் ரீட் அவுட் பண்ணால் போதும். த எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் இஸ் கெல்வின். இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இது 3 டிகிரியில் எந்த இது வந்து எஸ்ஐ யூனிட்டாக ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறாங்கன்னா கெல்வினை தான் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க.
measuring temperature. The temperature of object is well approximated to kinetic energy of the substance. So temperature நாவே kinetic energy, அந்த substance ஓட kinetic energy எப்படி இருக்கு அதை வச்சு தான் நம்ம temperature measure பண்ணுவோம். The high temperature means அந்த moleculesலாம் அந்த objectல இருக்க moleculesலாம் எப்படி இருக்கு, moving very fast, ரொம்ப தூரமா மூவ் ஆயிட்டே இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். பட் இந்த மாலிக்யூல்ஸ்லாம் எப்படி மெஷர் பண்ணுறது? ஏன்னா அந்த மாலிக்யூல்ஸ்லாம் வெரி ஸ்மால், கால்குலேட் பண்ணவே முடியாது அதோட கைனட்டிக் எனர்ஜியை. ஸோ எப்படி மெஷர் பண்ணலாம்? So how will you measure the temperature of that kinetic energy of the substance? So ஒரு indirect method தான் யூஸ் பண்ணும் அந்த kinetic energy measure பண்ணுறதுக்கு. So we studied that solid expands when it is heated. Liquids also gets affected by heat. So in a thermometer, when liquids gets heat, it expands. So liquid வந்துட்டு heat energy கிடைச்சிச்சுன்னா அது expand ஆகும், நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். And when it is cooled down, it contracts. இதே அந்த மாலிக்யூல்ஸ் வந்து கூல் பண்ணுனா ஐஸ் க்யூப்ஸாக ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு லெஸ் ஸ்பேஸ் ஆக்குபை பண்ணி மாலிக்யூல்ஸ்லாம் க்ளோஸாக பேக் ஆகிருக்கும். இட் இஸ் யூஸ் டு மெஷர் டெம்பரேச்சர். ஸோ இன் அ தெர்மோமீட்டர் when liquid gets heat, it expands. When it is cooled down, it contracts. So this thermometer is used for measuring temperature. See, like solids and liquid objects, the effects of heat is also observed on gaseous objects. கேஸுக்கும் அது ஹீட் வந்து அப்ளை பண்ணால் gases particles நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகும், ப்ளஸ் ஹீட் கம்மி பண்ணால் அது ரொம்ப ஸ்லோவாக மூவ் ஆகும். ஸோ now we'll watch a small video about the heat transfer. Flow of heat energy. ஏன் நம்ம ஐஸ்கிரீம் டச் பண்ணும்போது கோல்டாகவும் ஹாட் டீ குடிக்கும்போது ஹாட்டாகவும் ஃபீல் பண்ணுறோம்? we'll see. When heat energy flows from our body out rapidly more, we feel very cold. நம்ம பாடியிலேருந்து ஹீட் எனர்ஜி ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வெளியில் போச்சுன்னா நம்ம ரொம்ப கோல்டாக ஃபீல் பண்ணுறோம். அதே மாதிரி தான் ஐஸ் க்யூப்ஸ் கையில் வைக்கும் போதும் ஐஸ் க்யூப்ஸ்லேருந்து ஹீட் எனர்ஜி ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வெளியில் போகுது, அதனால் நம்மளுக்கு கோல்டாக ஃபீல் ஆகுது ஐஸ் க்யூப்ஸ் டச் பண்ணும்போது. இதே when heat energy flows from outside into our body rapidly more, we feel very hot. இதே வெளியிலேருந்து ஹீட் எனர்ஜி நிறைய நம்ம பாடிக்குள்ளே என்டர் ஆச்சுன்னா நம்ம ஹாட்டாக ஃபீல் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி தான் டீ கப் குடிக்கும்போது ஹீட் எனர்ஜி டீ கப்லேருந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக நம்ம பாடிக்குள்ளே என்டர் ஆகுது, அதனால தான் அது ரொம்ப ஹாட்டாக நம்ம ஃபீல் பண்ணுறோம். இதே மாதிரி தான் சன்ஸ் ரேஸ் வருதுல்ல, சன்ஸ் ரேஸ் வந்து ரொம்ப ஹாட்டாக நம்ம பாடிக்குள்ளே என்டர் ஆகுது, அதனால தான் நம்ம ஹாட்டாக ஃபீல் பண்ணுறோம். இப்போ நாம் டெம்பரேச்சர் பற்றி பார்க்கலாம். We measure the objects which is cold or hot using the temperature. Temperature is the measurement of hot or cold objects. Say for example, hot water, cold milk. A hot body is at higher temperature than a cold body. So paranga, when a substance is heated, its temperature rises. On cooling, the temperature comes down. Heat panna temperature rise ஆகுது, கூல் பண்ணால் டெம்பரேச்சர்ஸ் கம்மி ஆகுது. இப்போ நம்ம கிளினிக்கல் தெர்மோமீட்டர் பற்றி பார்க்கலாம். த டெம்பரேச்சர் இஸ் மெஷர்ட் பை அ டிவைஸ் கால் தெர்மோமீட்டர். டெம்பரேச்சர் வந்து மெஷர் பண்ணுற டிவைஸ்க்கு பேர் தெர்மோமீட்டர். இதே நம்ம பாடியை மெஷர் பண்ணுற தெர்மோமீட்டருக்கு பேர் கிளினிக்கல் தெர்மோமீட்டர். இதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது, டாக்டர்ஸ் தெர்மோமீட்டர். A thermometer that measures our body temperature is called clinical thermometer. இதுக்கு ஒரு லாங் கிளாஸ் டியூப் இருக்கும், ஒரு பல்ப் இருக்கும், அதில் தான் மர்க்குரி கண்டென்ட் இருக்கும். அங்கே ஒரு ஸ்கேல் இருக்குது, ரீடிங் ஸ்கேல். எங்கே வரைக்கும் ரீட் பண்ணுன்னா இந்த கிளினிக்கல் தெர்மோமீட்டர் ரீட்ஸ் டெம்பரேச்சர் ஃப்ரம் 95 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட் டு 108 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட். இந்த நார்மல் பாடி டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ? 98.6 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட். we'll see the precautions, அதாவது முன்னெச்சரிக்கை of using a clinical thermometer எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு. Thermometer should be washed before and after use, preferably with antiseptic solution வச்சு வாஷ் பண்ணிடணும். Ensure the mercury level is below 95 degree Fahrenheit. Read the thermometer keeping the level of mercury along the line of sight. Handle the thermometer with care. Do not hold the thermometer by the bulb while reading. Bulb touch பண்ணாம read பண்ணணும். Now we'll see the laboratory thermometer. So laboratory ல யூஸ் பண்ணுற thermometer, science lab ல யூஸ் பண்ணுற
டெம்பரேச்சர் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற தெர்மோமீட்டர் பேர் லெபார்ட்டரி தெர்மோமீட்டர். இது இப்படி தான் இருக்கும். இதுக்கு ஒரு லாங் கிளாஸ் டியூப் இருக்கும். இது எங்கேருந்து எங்கே வரைக்கும் ரீட் பண்ணும் அப்படின்னா -10°C to 110°C அது வரைக்கும் இதோட டெம்பரேச்சர் ரீட் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சயின்ஸ் லேபில் ஒரு லிக்விடை பாயில் பண்ணும்போது அதோட டெம்பரேச்சரை ஸ்ட்ரெயிட்டாக வச்சு நம்ம அந்த ரீடிங் மர்க்குரி லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது வச்சு ரீடிங்கை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம். Activity 1 to describe or to explain how heat affects the liquids. What is required? We need a glass bulb, small glass bottle, a rubber cork. See, this is a rubber cork, an empty refill. So this is a refill, and water, color, candle, fork. See, this is the fork to hold, and a paper to mark the scale, measurement mark பண்றதுக்காக. Okay. ஸோ ஒரு ஸ்மால் கிளாஸ் பாட்டில் எடுத்துக்கணும். அதில் கலர்ட் வாட்டர் வந்து ஃபில் பண்ணிடணும். அப்புறம் அது ஒரு ரப்பர் காக் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த காக்கில் ஒரு ஹோல் போட்டு இந்த ரீஃபில் வந்து இன்சர்ட் பண்ணணும். ஆஃப்டர் இன்சர்ட்டிங் த ரீஃபில் மேக் த பாட்டில் ஏர் டைட் அண்ட் அப்சர்வ் த வாட்டர் ரைஸ் டு த ரீஃபில். ஸோ பாருங்கள், ஏர் டைட்டாக இருக்கிறதுனால இந்த வாட்டர் வந்து கொஞ்சம் சர்டன் லெவல் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இந்த ரீஃபில்லில். மேக் அ ஸ்கேல் ஆன் பேப்பர். ஒரு பேப்பரில் ஸ்கேல் மார்க்கிங் பண்ணிவிட்டு பிளேஸ் பிஹைண்ட் த ரீஃபில் அண்ட் நோட் டவுன் த பொசிஷன் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் வாட்டர். இப்போ இதோட பொசிஷனை மார்க் பண்ணிருக்கீங்க. அப்புறமா என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அந்த கேண்டில் வச்சு நீங்கள் பாட்டிலை ஹீட் பண்ணுறீங்க. அந்த ஃபோக் வச்சு பாட்டிலை ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஹீட் பண்ணும்போது அந்த வாட்டர் லெவல் வந்து என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறீங்க. இப்போ அந்த மார்க்கிங் அந்த ரீடிங்கை மார்க் பண்ணுறீங்க. ஸோ வாட் இஸ் த சேஞ்ச் இன் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் வாட்டர்? ஸோ சர்ஃபேஸ் ஆஃப் வாட்டருக்கு என்ன நடந்திருக்கு? ஸோ த லெவல் ஆஃப் வாட்டர் இன்க்ரீசஸ் அப்படின்னு எழுதணும். ஸ்டாப் த சப்ளை ஆஃப் ஹீட் வென் த வாட்டர் இஸ் கூல்ட். இப்போ ஸ்டாப் பண்ணிடுறீங்க, ஹீட்டை ரிமூவ் பண்ணிடுறீங்க, வாட்டர் வந்து கூல் பண்ணுறீங்க. அப்சர்வ் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் வாட்டர் இன் த ரீஃபில். இப்போ என்ன ஆகுது? கூல் பண்ணதுக்கப்புறம் வாட் சேஞ்சஸ் டேக்ஸ் பிளேஸ் அண்ட் வை? ஸோ த லெவல் ஆஃப் வாட்டர் கூல் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு மூவ் ஆயிரும். த லெவல் ஆஃப் வாட்டர் கம்ஸ் டு இட்ஸ் ஒரிஜினல் பொசிஷன். வை? Let's see the answer. See, when liquid is heated, it expands, and when it is cooled, it contracts. So இதனால தான் liquid heat பண்ணா expand ஆகும், அதே cool பண்ணா contract ஆகும். இதான் நடந்திருக்கு. Next we'll see the thermometer. See, thermometer is the most common instrument used to measure temperature. There are various kinds of thermometer. There are some of them are like glass tubes which look thin and are filled with some kind of liquid. ஸோ தெர்மோமீட்டர்னா என்ன இருக்கும்? ஒரு லாங் கிளாஸ் டியூப் இருக்கும், அதில் ஒரு லிக்விட் ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க. ஏன் வந்து வை மர்க்குரி ஒரு ஆல்கஹால் இஸ் யூஸ்ட் இன் தெர்மோமீட்டர்? சரி, எதுக்கு தெர்மோமீட்டரில் மர்க்குரி ஆல்கஹால் மட்டும் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, mostly mercury or alcohol are used in thermometer as they remain in liquid form even with a change in temperature in them. ஸோ நிறைய டெம்பரேச்சர் அப்ளை பண்ணாலும் ஒரு சர்டன் ரேஞ்ச் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் வரைக்கும் அது லிக்விட் ஃபார்ம்லேயே தான் இருக்கும். அதனால தான் மர்க்குரியும் ஆல்கஹாலும் யூஸ் பண்ணுறோம். A small change in temperature causes change in volume of liquid. கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆனாவே அந்த ஸ்மால் சேஞ்ச்கே வந்துட்டு அந்த லிக்விட் வந்து நல்லா ரைஸ் ஆகும். We measure this temperature by measuring expansion of liquid in thermometer. ஸோ இதை வச்சு டெம்பரேச்சர் தெர்மோமீட்டரில் வந்துட்டு ஒரு ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா உடனே மர்க்குரி லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதனால இது ஈஸியாக இருக்கும் ஃபார் மெஷரிங் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ். ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மர்க்குரி பற்றி பார்க்கலாம். இட்ஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் இஸ் யூனிஃபார்ம். ஸோ இதோட எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து எப்படி இருக்கும்? யூனிஃபார்மாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட்டுக்கு ஈக்குவலாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் லென்த். இட் இஸ் ஒபேக் அண்ட் ஷைனிங். ரொம்ப ஷைனிங்காக இருக்கும், ஒபேக்காக இருக்கும், லைட்டாக பாஸ் த்ரூ பண்ண விடாது. இட் டஸ் நாட் ஸ்டிக் டு த சைட்ஸ் ஆஃப் த கிளாஸ் டியூப். கிளாஸ் டியூபோட சைடில் ஸ்டிக் ஆகாது. இட் இஸ் அ குட் கனெக்டர் ஆஃப் ஹீட். மர்க்குரி வந்து ஒன்லி மெட்டல் விச் இஸ் இன் லிக்விட் ஃபார்ம். ஸோ லிக்விட் ஃபார்மில் இருக்கிற மெட்டல் எல்லாமே குட் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட். இட் ஹாஸ் பாய்லிங் பாயிண்ட் ஆஃப் 375 டிகிரிக்கு தான் அது பாயில் ஆகும். அதனால இது ரொம்பவே சேஃபாக நம்மளோட தெர்மோமீட்டரில் யூஸ் பண்ணலாம். A low freezing point of -39 degrees C. Hence a wide range of temperature can be measured. ஸோ இங்கேருந்து இந்த டிகிரி வரைக்கும் நம்ம இவ்வளோ ரேஞ்ச் ஆஃப் டெம்பரேச்சரை நம்ம மெஷர் பண்ணலாம் யூஸிங் மர்க்குரி தெர்மோமீட்டர்.
Properties of alcohol பார்க்கலாம். The freezing point of alcohol is less than 100 degrees Celsius. ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் வந்துட்டு இது வந்துட்டு 39 தான், ஆனால் இதோட ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் பாருங்கள் -100 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் தான் அதோட ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் மெஷர் வெரி லோ டெம்பரேச்சர் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆல்கஹால் தெர்மோமீட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். இட்ஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் பர் டிகிரி ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர் இஸ் வெரி லார்ஜ். இதோட எக்ஸ்பேன்ஷனும் ஒரு டிகிரி ரைஸுக்கு இது நல்ல வேரியேஷன் காமிக்கும், வெரி லார்ஜாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். The last point is it can be colored brightly, hence is easily visible. ஸோ இது நல்லா கலர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக விசிபிள் ஆகிற மாதிரி நம்மளுக்கு தெரியும். வில் ஆல்சோ see a small video about the mercury thermometer and its properties. Mercury is used in a clinical thermometer. Mercury is used in a clinical thermometer as well as other thermometers for a number of reasons. First, mercury is a metal and thus it is a good conductor of heat. It starts to expand instantly on placing the thermometer inside the mouth. The expansion can be seen as a rising thread of mercury. Second, mercury remains a liquid at temperatures ranging from -39 degrees Celsius to 357 degrees Celsius. Hence, it can serve to measure a wide range of temperatures. At last, mercury does not stick to glass. Though using mercury in thermometers has advantages, mercury-based thermometers are considered risky. This is because mercury is poisonous. In case the bulb or the neck of a thermometer breaks, mercury can leak out into the mouth. This is why mercury-based clinical thermometers have largely been replaced nowadays with electronic digital thermometers or scanner thermometers. Of thermometers. There are different types of thermometers for measuring temperature of different things like air, our bodies, food and many more things. So different thermometers இருக்கு ஒவ்வொரு different things measure பண்ணுறதுக்கு. For example, among these the commonly used thermometers are clinical thermometer and laboratory thermometer. காமனாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற 2A2 thermometer என்னென்னா கிளினிக்கலும் laboratory thermometerம். So before that we'll see that activity 2. What is required? அதே மாதிரி ஒரு பிக் பாட்டில் வேணும், பலூன் வேணும், த்ரெட்டு, கேண்டில், வாட்டர், ஃபோக். ஸோ ஒரு பாட்டில் எடுத்துக்கணும், அந்த பாட்டிலில் வாட்டர் ஃபில் பண்ணிக்கணும், ஃபில் சம் வாட்டர் இன் இட், அண்ட் அந்த பலூனை வந்துட்டு இந்த மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணி அதை சுற்றி ரவுண்டாக அந்த த்ரெட்டை டைப் பண்ணிடணும். அப்புறம் ஒரு டாங்ஸ் வச்சு ஆர் ஃபோக் வச்சு பாட்டிலை ஹோல்ட் பண்ணணும். அண்ட் தென் ஹீட் பண்ணணும். அந்த கேண்டில் வச்சு பாட்டிலில் இருக்கிற லிக்விட் வந்து ஹீட் பண்ணால் அந்த வாட்டர் வந்து என்ன ஆகும், ஸ்டீமாக மாறி அந்த பலூனை வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண வைக்கும். ஸோ ஹோல்ட் த பாட்டில் வித் த ஸ்போக், ஹீட் பண்ணால் என்ன நடக்கும்? வாட் சேஞ்சஸ் அக்கர்ஸ் இன் த ஸ்டேட் ஆஃப் பலூன் ஆஃப்டர் ஹீட்டிங் த பாட்டில்? ஸோ ஸ்டேட் ஆஃப் பலூன் என்ன ஆகுது? த பலூன் எக்ஸ்பேண்ட்ஸ் அப்படின்னு எழுதணும். வாட் சேஞ்சஸ் அக்கர்ஸ் இன் த ஸ்டேட் ஆஃப் பலூன் ஆஃப்டர் ஹீட்டிங் த பாட்டில்? பலூனோட ஸ்டேட்டுக்கு த சேம் கொஸ்டின், வை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ வை இட் ஹேப்பன்ஸ்? த ஏர் இன்சைட் த பலூன், இதுதான் எழுதணும். த ஆன்சர் இஸ் த ஏர் இன்சைட் த பலூன் கெட்ஸ் ஹீட்டட் அண்ட் எக்ஸ்பேண்ட்ஸ். திஸ் காசஸ் த பலூன் டு ஸ்ட்ரெச் அண்ட் எக்ஸ்பேண்ட். ஸோ திஸ் வில் பி யுவர் ஆன்சர். அண்ட் வாட் சேஞ்சஸ் அக்கர்ஸ் இன் த ஸ்டேட் ஆஃப் பலூன் ஆஃப்டர் த பாட்டில் கெட்ஸ் கூல் டவுன்? வை? ஸோ பாட்டில் வந்து கூல் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்? த பலூன் கம்ஸ் டு இட்ஸ் ஒரிஜினல் பொசிஷன். பலூன் வந்து ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு ஷ்ரிங்க் ஆகி ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு வந்துடுது. பிகாஸ் த ஏர் இன்சைட் த பலூன் இஸ் கூல்ட் அண்ட் கான்ட்ராக்ட்ஸ். அதனால தான். ஸோ ஹியர் வென் gaseous substance gets heat it expands, when it cools it contracts. ஸோ இதே தான் சொல்லியிருக்காங்க. why does a tire get burst in summer? எதனால் டயர் வந்து பர்ஸ்ட் ஆகிடுது சம்மரில்? சம்மர் டைம் அப்போ
Air inside the tire gets heated and it expands. This causes the tire to burst. So this will be your answer. Now, before seeing what is clinical thermometer, we'll see a short video about the clinical thermometer. Okay. Let's now understand the structure of clinical thermometer. It has a long narrow tube with same thickness throughout the length. On one side of this tube, there is a bulb which contains mercury. The reading of the temperature, there is a scale printed in the thermometer. So the normal body temperature is 37 degrees C. It may vary from 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. So the clinical thermometer has reading from 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. Here 35 and 42 are numbers and degree C is Celsius. This is the unit of temperature. There is a tube inside the thermometer which is called capillary tube. With rise in temperature, the mercury expands inside this capillary tube. Near the mouth, there is a vent called kink, K-I-N-K, which prevents the mercury to flow back towards the bulb. So we have time for reading the temperature. There are small divisions in the scale between two consecutive numbers. So each division, if there are 10 divisions, then it represents, each small line represents 0.1 degree Celsius. If there are 5 divisions, then each small division represents 0.2 degree Celsius. Now we will see how to use a thermometer. We should wash the thermometer with antiseptic solution before and after using the thermometer. We should give a small jerk before taking reading each time so that the mercury level falls below the clink. We should place the thermometer under the tongue and watch for 1 minute for there is a rise in temperature, mercury level in the thermometer. Here the reading, sample reading shows 37 degrees and small 0.4 small readings. So 37 degree irukku, apro 0.4 degree Celsius வந்து extra irukku. So the reading is 37.4 degrees Celsius. The other units of measuring temperature are Kelvin and Fahrenheit. These two are similar to Celsius degree scale. So always remember, never use the clinical thermometer for measuring hot objects other than the body temperature. In that video, so clinical thermometer or thermometer which is used for measuring the temperature of human body, which is used at home, clinics and hospitals. All clinical thermometer has a clink that prevents the mercury from flowing back into the bulb. When the thermometer is taken out of the patient's mouth so that we can note down the temperature conveniently. The temperature scales on either side of the mercury thread, one is in Celsius and other is in Fahrenheit. Inga parunga, idu Celsius scale, this one is in Fahrenheit. This one is in Celsius, this side. Okay, since Fahrenheit is more sensitive than Celsius scale, body temperature is measured in Fahrenheit only. A clinical thermometer indicates the temperature minimum of 35 degrees Celsius to 94 degrees Fahrenheit to a maximum of 42 degrees Celsius or 108 degree Fahrenheit. Now I will show you the pictures of degree thermometers, different thermometers. This is the picture of Fahrenheit clinical thermometer. Its measurement ranges from 94 degree Fahrenheit to 108 degree Fahrenheit. And here it is, our normal body temperature is 98.6 degree Fahrenheit. Okay. Next one is the readings, how to read the measurements in clinical thermometer using in Fahrenheit is, see, it is 102. Till here it is 102. After that 1, 2, 3 points are there.
ஸோ டோட்டலி ஒன்லி 5 divisions are there. இது 102 பா, இந்த ரீடிங் பேர் 103, அப்புறம் இந்த ரீடிங் 104. ஸோ டோட்டலாக 102க்கும் 103க்கும் நடுவில் 5 ரீடிங்ஸ் தான் இருக்குது. 1 2 3 4 5 ஷார்ட் ரீடிங்ஸ் தான் இருக்குது. அதனால் ஈச் ஸ்மால் ரீடிங் ரெப்ரசன்ட்ஸ் 0.2. ஸோ டோட்டலாக 3 இருக்குது, 3 டிவிஷன்ஸில் மார்க் ஆகிருக்கு. அதனால் we get 0.6. So the total reading is 102.6 degree Fahrenheit. So this, like this only you will be reading. Okay. Next one is the Celsius clinical thermometer, whose scale ranges from 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. இங்கே பாருங்கள் 39, 40, 10 divisions இருக்குது. அதனால் இதோட ரீடிங் பாருங்கள் 39.3 degrees Celsius is the reading. Okay. So this is the actual thermometer used in clinical hospitals, homes. It will be like this. This side will be in Celsius degree and this side will be in Fahrenheit. It starts from Celsius 35 degrees Celsius 42 degrees Celsius. Fahrenheit வந்து 95 Fahrenheit 108 Fahrenheit வரைக்கும் measurements இருக்கு. Okay. So other than nowadays, the clinical thermometers are replaced by the digital thermometers. Okay. So as we discussed earlier, we will see the precautions to be followed while using a clinical thermometer. So clinical thermometer la enna munnecharikai nadavika pannuna, we should wash the thermometer with antiseptic liquid before and after use. ஒரு ரீடிங் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி we should give a jerk, அதை ஷேக் பண்ணணும், தெர்மோமீட்டர் நல்லா ஷேக் பண்ணணும் few times to bring the mercury level down. mercury level 35 டிகிரிக்கும் கம்மியாக கொண்டு வரதுக்காக நல்லா ஷேக் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் ஒன், before use the mercury level should be 35 degree Celsius or 94 degree Fahrenheit. அந்த லெவலில் தான் இருக்கணும். Do not hold the thermometer by its bulb. பல்பில் டச் பண்ணக்கூடாது. Keep the mercury level along your line of sight and then take the reading. நம்ம கண்ணுக்கு பார்க்குற மாதிரி அந்த ஸ்கேல் வச்சு தான் நம்ம ரீடிங் நோட் பண்ணணும். பல்பை டச் பண்ணக்கூடாது. ஹேண்டில் த தெர்மோமீட்டர் வித் கேர், பிகாஸ் இது கிளாஸால் மேக் ஆகிருக்கு, அதனால் இது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும். அது ஹார்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸில் வச்சு ஹிட் பண்ணக்கூடாது. டு நாட் பிளேஸ் த தெர்மோமீட்டர் இன் ஹாட் ஃப்ளேம் ஆர் ஹாட் சன். ஹாட் சன்லேயோ ஃப்ளேம்லேயோ நம்ம காமிக்கக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் வில் சி அபவுட் த அனதர் தெர்மோமீட்டர் விச் இஸ் லெபார்ட்டரி தெர்மோமீட்டர். எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம்? ஸ்கூல் லேபில் சயின்டிஃபிக் பர்பஸ்க்காகலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதர் லெபார்ட்டரிஸ் ஃபார் சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச். தே ஆர் யூஸ்ட் இன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் as they can measure temperature higher than the clinical thermometers can record. ஸோ கிளினிக்கல் தெர்மோமீட்டரை விட ஹை ரேஞ்ச் மெஷர்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த மாதிரி தெர்மோமீட்டருக்கு பேர் லெபார்ட்டரி தெர்மோமீட்டர். த ஸ்டெம் ஆஃப் த பல்ப் ஆஃப் த லேப் தெர்மோமீட்டர் ஆர் லாங்கர். இது ஸ்டெம் வந்து ரொம்ப லாங்காக இருக்கும் கம்பேர்ட் டு தட் ஆஃப் கிளினிக்கல் தெர்மோமீட்டர். அண்ட் தெர் இஸ் பாருங்கள், இந்த தெர்மோமீட்டர் ரொம்பவே பிக்காக இருக்கும். இதோட ஸ்டெம் வந்து இதுதான் ஸ்டெம். இந்த ஸ்டெம் வந்து ரொம்பவே பெருசாக இருக்கும். there is no clink in the laboratory thermometer. பாருங்கள், இதில் clink கிடையாது. there is no clink. has only Celsius scaling. என்ன ஸ்கேல் மட்டும்தான் இருக்குது? செல்சியஸ் ஸ்கேல் மட்டும்தான் இருக்குது. ஃபாரன்ஹைட் இல்லை. எந்த ரீடிங் எங்கேருந்து ரேஞ்ச் பண்ணுன்னா, எங்கேருந்து மெஷர் பண்ணுன்னா, -10 டிகிரி செல்சியஸ்லேருந்து 110 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் அதோட ஸ்கேலிங் இருக்கும். ப்ரிகாஷன்ஸ், இதுக்கு என்னென்ன ப்ரிகாஷன்ஸ் பண்ணும் அப்படின்னா, சேம் ஆஸ் த கிளினிக்கல் தெர்மோமீட்டர். டு நாட் டில்ட் த தெர்மோமீட்டர் வைல் மெஷரிங் த டெம்பரேச்சர். ஸோ இதில் நம்ம ரீட் பண்ணும்போது இது சாட்சிலாம் வைக்கக்கூடாது, ஸ்ட்ரெயிட்டாக தான் வைக்கணும். பிளேஸ் இட் அப் ரைட். நோட் த ரீடிங்ஸ் ஒன்லி வென் த பல்ப் ஹேஸ் பீன் சரவுண்டட் பை சப்ஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஆல் சைட்ஸ். ரீடிங் எப்போ நோட் பண்ணுன்னா, அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் அந்த லிக்விட் ஒன்று மெஷர் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த லிக்விட்குள்ளே கம்ப்ளீட்டாக அது எல்லா சைட்லேயும் அதோட பல்ப் வந்து டச் ஆகிருக்கணும். அப்போ தான் நம்ம மெஷர்மெண்ட் எடுக்கணும். ஓகே, அதுவும் இல்லாமல் இது வெளியில் எடுத்துகிட்டு மெஷர் பண்ண முடியாது. அது லிக்விட்குள்ளே இமர்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் போதே தான் நம்ம ரீடிங்கை நோட் பண்ண முடியும். Do you know பாருங்கள், in humans the average internal temperature is 37 degrees Celsius. ஸோ செல்சியஸில் 37 டிகிரி சி தான் நம்மளோட பாடி டெம்பரேச்சர், ஆக்சுவலி பாடி டெம்பரேச்சர் அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ, அண்ட் 98.6 டிகிரி Fahrenheit. But it may vary with different individuals. However, no person always has exact or same temperature at every moment of the day.
ஸோ ஒரு டேயில் எப்பயுமே ஒரே பாடி டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் ஆகாது. டெம்பரேச்சர் சைக்கிள்ஸ் ரெகுலர்லி அப் அண்ட் டவுன் த்ரூ த டே அக்கார்டிங் டு த ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆஃப் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸஸ். அவங்க ஹியூமன்ஸ் பண்ணுற ஆக்டிவிட்டீஸ் மூலியமாகவும் அவங்க மற்ற எக்ஸ்டர்னல் கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ்னாலேயும் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் ஹியூமன் பாடி வந்து வேரி ஆகும். ஸ்லைட் டிஃப்ரென்சஸ் இருக்கும் இந்த டெம்பரேச்சர்லேருந்து. பட் நார்மலாக எவ்வளோ பாடி டெம்பரேச்சர் 37 degree C, 98.6 degree Fahrenheit. So we'll see some activities of how to use the laboratory and clinical thermometer. So clinical thermometer க்கு என்னென்ன பண்ணும் பாருங்கள். பாடி டெம்பரேச்சர் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஆன்டிசெப்டிக் சொல்யூஷன் வச்சு வாஷ் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஃபியூ ஜர்க்ஸ் கொடுக்கணும் 35 டிகிரிக்கு Mercury லெவல் பிலோ வர்றதுக்காக. நவ் உங்கள் டங்க்கு அண்டர்லேயோ இல்லை அண்டர்லையோ ஆம்பிட் அண்டர்லையோ வச்சுட்டு 1 minute நீங்கள் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ரீடிங்ஸ் நோட் பண்ணணும். டேக் அவுட் ஃப்ரம் த பாடி தெர்மோமீட்டர் வந்து உங்கள் பாடியிலேருந்து வெளியில் எடுத்துகிட்டு டெம்பரேச்சர் நோட் பண்ணுங்கள். That will be one of your activity. If you have thermometer at home, do this activity. Next one is activity 4, laboratory thermometer. When you come to lab, we'll use this thermometer and note down the readings, okay? Take some water in a beaker, take laboratory thermometer, immerse its end of the bulb in water. அதோட பல்பை வந்து அந்த இதுதான் பல்ப் வந்து வாட்டர் சொல்யூஷனுக்கு உள்ளே இருக்கிற மாதிரி போட்டுருங்க. ஹோல்டிங் இட் வெர்டிக்கலாக தான் இருக்கணும். என்ஷூர் த டிப் ஹோல் போர்ஷன் ஆஃப் த பல்ப் வந்து ஃபுல்லாக இமர்ஸ் ஆகிருக்க மாதிரி வச்சுக்கோங்க. பல்ப் வந்து ஆனால் ஷுட் நாட் டச் த பாட்டம் ஆஃப் த பீக்கர் ஆர் த சைட்ஸ் ஆஃப் த பீக்கரை டச் பண்ணாமல் வைக்கணும். அப்சர்வ் த மூமெண்ட் ஆஃப் ரைஸ் ஆஃப் Mercury when it becomes stable. Take the reading, note down the reading. Repeat this with hot water. இந்த நார்மல் வாட்டர் வச்சு பார்க்குறீங்க, நெக்ஸ்ட்டு ஹாட் வாட்டர் வச்சு அதோட டெம்பரேச்சரை நோட் பண்ணுறீங்க. This will be the another activity. Now we'll see the difference between the clinical and laboratory thermometer. Clinical thermometer வந்துட்டு அதோட ஸ்கேல் ரீடிங்ஸ் பாருங்கள். 35 degree Celsius to 42 degree Celsius. இதே ஃபாரன்ஹைட்டில் 94 degree Fahrenheit, 108 degree Fahrenheit. laboratory thermometerல -10 degree Celsius to 110 degree Celsius. இதில் செல்சியஸ் ஸ்கேல் மட்டும்தான் இருக்கும் laboratory thermometerல. Mercury level does not fall on its own. தானாக ஃபால் ஆகாது, ஏன்னா அதில் ஒரு கிளிங்க் இருக்குது. கின்க் வந்துட்டு prevents the mercury level from flowing to the bulb. இங்கே வந்துட்டு falls down easily because it has no kink. Temperature can be read after removing the thermometer from the armpit. ஸோ பாடியிலேருந்து ஆம்பிட்டோ மவுத்லேருந்தோ வெளியில் எடுத்ததுக்கப்புறம் டெம்பரேச்சர் நோட் டவுன் பண்ணலாம். ஆனால் இங்கே டெம்பரேச்சர் இஸ் ரெட் while keeping the thermometer in the source of temperature. ஸோ எந்த சப்ஸ்டன்ஸில் வைக்கிறோமோ அதில் வச்சுட்டே தான் நம்ம ரீடிங் நோட் பண்ண முடியும். வெளியில் எடுத்துகிட்டா அதோட ரீடிங் மாறிடும். எக்ஸாம்பிள் லிக்விட் ஆர் எனி அதர் திங். டு லோவர் த mercury லெவல் ஜர்க்ஸ் ஆர் கிவன். ஸோ கொஞ்சம் ஷேக் பண்ணிட்டு தான் நம்ம இதில் கிளினிக்கல் தெர்மோமீட்டரில் ரீடிங் எடுக்க ஆரம்பிக்கணும். இங்கே நம்ம ஷேக் பண்ண தேவையில்லை. இட் யூஸ்ட் ஃபார் டேக்கிங் பாடி டெம்பரேச்சர். ஸோ இது வந்து மெஷரிங் ஒன்லி பாடி டெம்பரேச்சர் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் இந்த கிளினிக்கல் தெர்மோமீட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம். இங்கே டேக்கிங் டெம்பரேச்சர் இன் லெபார்ட்டரி. ஸோ எல்லா திங்ஸ்க்கும் மற்ற திங்ஸ் எல்லாத்துக்குமே லேபில் யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே லெபார்ட்டரி தெர்மோமீட்டர். ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃபார் டுடேஸ் கிளாஸ். ஹாவ் அ குட் டே. தேங்க்யூ.